Hey, bro. Wow, chicken liver. Ay, atay ka rin, ano? Chicken liver. Apa yung manok? No English, no English. Typical. No more English. Yeah, make no tango stuff. Nosebleed. Aing ka. Pa-English ka pa. Kanina pa English ka. Kunain natin may nag-English na oh. Oh, English na. Oh, what's that daw? What's that? Oh, istorya na sa English. Kanina may power English ka pa ha? Ada English na. Makita mo na mo English. Chicken liver. Yeah, what else have you 1 kilogram. Akala ko pres ang ginawa niya. It's only for the dog. Dugpod daw boy. Dugpod daw. Ano dugpod? Dugpod. Liver nga nito. Dugpod ano? Pili na sa dugpod. Sudas. What is it? Ground pork. What else? Kanina may power English ka. Oh, sige, laban. Oh. What's that daw? What's that? What's that? Flowers. One at a time. Flower pots. Flower pots. Flower pots. What's that? Pork. In English, flower pots. Okay, give me 500 grams of that. Oh, 500 grams. Kalahati daw, kalahati. No English? Oh, No. it's always a nightmare. Eh, so. yung papayos kilas ang panahon. Ay, so. 500 grams. Pinamanat luwad din yun. Yan ay viral. Mga nila. Nag-istorya ng Pinoy kagsan ibang lahi. Dapat patagalogon maka sa Philippines. Sir, can you speak in Tagalog? I've got a wife I have a wife that does that bit. Germany. Tagalog, okay. White American. Australian English. Dito sa ano? Dito sa little. Ano ba tingawag ka? Pampost na sa Facebook ay viral ini. 25. Pinamana si Borloloy. 25. Yan. Kaya istorya na English. Sa'yo, pag sa Philippines, mag-Tagalog. Ngayon, Tagalog, iya ka mga banda, maramo. Thank you. Oh, tala. Para pala. Naloko ka mo. Eso, salamat ko na, salamat. Eso. Di para loko lang, mama.